Oi, povo! Nesse vídeo eu vou mostrar como fiz a escrivanilha de forma bem resumida. E caso queira ver de forma mais detalhada essa escrivanilha que eu fiz, tem um vídeo aqui no canal, ele é todo bem detalhado, ele tá bem longo. Esse aqui é só um resumo de como eu fiz essa escrivanilha. Porque tem pessoas que não gostam de vídeo longo, então esse é bem curtinho, só para mostrando como eu fiz mesmo. Mas vou deixar o link desse vídeo aqui para quem quiser ver ele todo detalhado, eu cortando a madeira, eu fazendo a medição. Tem esse vídeo bem detalhado. Esse aqui é só um resumo mesmo. Se gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e acompanhe aí o vídeo. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Essa tauba, ela tava na parte de baixo, onde ia ficar a prateleira, também na parte de baixo. Só que eu tirei ela da parte de baixo, coloquei na parte de cima, porque ela dá estrutura para a mesa. E também facilita para colocar a cadeira. Aí eu coloquei essas taubinhas aí do lado, que é para servir de suporte para a prateleira. Também coloquei com prego, porque a minha broca ela entortou. E essas madeiras da escrivanilha, do pé da escrivanilha, ela é muito dura. A do tampo e da prateleira não, porque são de MDF. Olha a diferença, sem a madeirinha embaixo. Se eu colocasse a madeirinha embaixo, a cadeira ia dar uma distância muito grande, ia ocupar espaço. E eu tirando, ela ficou melhor de colocar. Então, ficou só o espaço da mesa mesmo. E a prateleira eu deixei solta, porque se eu precisar tirar ela daí, chegar uma pessoa com um pouco mais alto do que eu para sentar aí, com certeza vai bater o pé, a perna. Então, se for alguém mais alto, eu só vou aí, tiro a prateleira, a pessoa senta, usa a mesa para o que for necessário, né? Sem precisar sentar batendo as pernas aí na prateleira. No caso agora, eu só vou lixar
toda a escrivaninha. Depois de lixar, eu vou pintar ela de branco. Vocês vão ver aí que eu acabei mudando de ideia, resolvi não pintar aliás, eu pensei melhor e resolvi não pintar o tampo, deixar ali na cor madeira mesmo e só pintei os pés e essa lateral porque a cor tava diferente uma da outra. Aí eu só fiz pintar isso mesmo, o restante ficou na cor natural mesmo. Se estiver gostando do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Obrigada, que Deus te abençoe. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever